animal husbandry. Into that, we're going to discuss milk pasteurization, what is the definition and methods, steps and significance. So it's a process in which packaged and non-packaged foods are treated with mild heat, usually less than 100 degrees Celsius, to eliminate the pathogens and extend the shelf life. So the two purposes are to eliminate the pathogen and extend the shelf life. And the process was named after the Louis Pasteur, whose research in 1980 demonstrated that thermal processing would inactivate unwanted microorganisms in wine. So this is used in milk pasteurization. And what is the milk pasteurization? It's the process of heating milk to a predetermined temperature for a specified period without recontamination during the entire process. ഒരു മിൽക്ക് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക്. ആ പ്രോസസ്സിന് ശേഷം രണ്ടാമത് തിരിച്ച് ബാക്ടീരിയോ അല്ലെങ്കിൽ പാത്തജൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. അതിനെ സജ്ജമാക്കി എടുക്കുക എന്നതാണ് മിൽക്ക് പാസ്ചറൈസേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഒരു മിൽക്ക് പാസ്ചറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. So these are the different steps. So this is the tank where the raw milk are added. Then there is a milk pump too. Then it pumps through a chamber, heating section. It's called the first one. So this is the heating chamber where a steam inject is into it. Hot water tank is there, which is preheated. So when the milk passes through this chamber through a pipe, the milk get heated up. So this is a chamber where the temperature can be controlled. You can manage the temperature. After that, after the heating for a fraction of seconds, it again passes through a cooling sections where you can chilled water tank is there. It goes to this chilled water goes through a pipe. So when it goes through the pipe, the heated milk is again cools down. Then it goes for bottling. So this is a whole process under pasteurization. So there are many techniques used in pasteurization. Different technique is used in pasteurization. One is called high temperature short time. High temperature HTST pasteurization. This type of pasteurization is also known as flash pasteurization, where the heating of milk is to 71.7 degrees Celsius for 15 seconds to kill many of the bacteria like Coxiella bruneti, which is the most heat resistant pathogen in the raw milk. So this is one technique. So there is actually two techniques are there. One is the heating section, the other is the cooling sections. This one. And second one is the low temperature long time pasteurization. Is a low temperature LT, low temperature long time pasteurization. Here the temperature used for pasteurization is reduced to 63 degrees Celsius and held for 30 minutes. മറ്റേത് കുറച്ച് സെക്കൻഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ. ഇത് കുറച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ്, പക്ഷേ കൂടുതൽ സമയം. So this prolonged holding period alters the structure of milk protein, making them better suited for milking yogurt. The second technique. And third technique is the ultra high temperature pasteurization, UHT, ultra high temperature pasteurization. This is a completely closed pasteurization method. The product is never exposed to even after a fraction of a second during the entire process. മിൽക്ക് അന്തരീക്ഷമായിട്ട് യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റും വരുന്നില്ല ആ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞ് പാക്ക് ചെയ്ത് തുറക്കുന്നത് വരെ. It involves heating milk of 135 degrees Celsius to 150 degrees Celsius for 1 or 2 seconds. ചെറിയൊരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിൽ മാത്രമേ ഹീറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, പക്ഷേ high degree temperature. Then chilling it immediately, expectedly packaged in a
airtight container for storage. So this is called UHT. And what are the steps in pasteurization? There are 8 steps in pasteurization. First one is milk chilling. Chilling is not a pasteurization process. The pasteurization process is the first step, necessary step when dealing with large volumes of milk. Milk, when kept outside, encourages rapid bacterial multiplication that speeds up the spoilage. Spoilage പറഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകുന്നതിന് കാരണമാണ്. കുറേ സമയം പാൽ പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നശിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുക. Second is the preheating, regeneration, standardization stage. After bulking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം the chilled milk നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചു. Chilled milk is heated to 40 degrees Celsius to facilitate easy separation of butter fat during standardization. 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നിന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബട്ടർ ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് മെല്ലെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. The purpose of standardization is to obtain the product with uniform content of butter fat. അതിൻ്റെ ബട്ടർ ഫാറ്റ് ഏകദേശം യൂണിഫോം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടിയാണിത്. Third step is the clarification stage. Is essential for removing all foreign matter from the product. All foreign matter in product in the remove ചെയ്യും. Large solid particles are removed by straining of milk through tubular metallic filters. അത് ഈ metallic filtersലോട്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് foreign materials ഒക്കെ remove ചെയ്യും. Centrifugal clarifier is used to remove all soil and sediments from the milk. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റേജിൽ സഹായിക്കും. Standardization stage. It is important to standardize the milk fat to ensure that you end up with a product of consistent quality in the market. Different consumers prefer different products. ചില ആൾക്ക് സ്കിം മിൽക്ക് ആയിരിക്കും താല്പര്യം, ചില ആൾക്കാർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ലോ ഫാറ്റ് മിൽക്ക് ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് ഹൈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിൽക്ക് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഹൈ ഫാറ്റ് മിൽക്ക്. അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാറ്റ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പാക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇപ്പം മിൽമയാണോ ഏത് കമ്പനിയാണോ ഇറക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഓരോ ടൈപ്പ് മിൽക്കായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന പ്രോസസ്സാണ് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോമോജനൈസേഷൻ സ്റ്റേജ്. Fifth stage is the physical process of breaking down the milk fat globules into tiny droplets to discourage cream separation. അമ്മൂൻ്റെ മുകളിൽ അങ്ങനെ പത പൊങ്ങിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫാറ്റിനെ ചെറിയ ചെറിയ കണികളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. So this is called homogenization. എല്ലാം ഒരേപോലെ ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോമോജനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then there is a heating section. ഇത്രയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനിയാണ് ഇതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഹീറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലേക്ക് കടന്നു പോവുക. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചെറിയൊരു ഹീറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടന്നു, 40 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഹീറ്റിംഗ് നടന്നു. ആ ഹീറ്റിംഗ് സെഷനിലാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബട്ടർ ഫാറ്റും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഹീറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ is utilize the heat from steam. So this is a steam injection. ഇതിലൂടെയാണ് സ്റ്റീം കടന്നു പോകുന്നത്. കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ പൈപ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പാല് ചൂടായി വരും. Milk from 60 degrees Celsius to the required 72 degrees Celsius, that is effective to kill the Clostridium botulinum spores. അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ ഇതിലുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഹീറ്റിംഗ് സെക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പാൽ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത്, ഈ ട്യൂബിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വേറെ ട്യൂബിലൂടെ നല്ല 72 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള സ്റ്റീം അതിലൂടെ കടന്നു പോകും. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ പാൽ എന്താകുന്നത്, ചൂടാകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ചൂടുവെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയല്ല, പാലും വെള്ളവും വേറെ വേറെയാണ്. വ്യത്യസ്തമായ ട്യൂബിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ടെമ്പറേച്ചറൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ഇവിടെയുണ്ട്. ഹോൾഡിംഗ് സെക്ഷൻ. അതിനുശേഷം ആഫ്റ്റർ ഹീറ്റിംഗ് ദ മിൽക്ക് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു എ ഹോൾഡിംഗ് ട്യൂബ്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ ഹോൾഡിംഗ് ട്യൂബ്സ്. കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ പിടിച്ചു വയ്ക്കും. Whose length have been calibrated with the milk flow rate to ensure that the milk takes at least 16 seconds in the tube. ഒരു 16 സെക്കൻഡെങ്കിലും ട്യൂബിൽ നിൽക്കുന്നവരെ അത്ര അങ്ങനെയുള്ള ഹോൾഡിംഗ് ട്യൂബ്സ് അവിടെയുണ്ട്. 8th step, cooling and chilling session. After regenerative cooling of pasteurized milk, it moves to the cooling section of plate heat exchanger. Which means what? Plate heat exchanger, where chilled water or plate heat cool and lowers the temperature of the pasteurized milk to 4 degrees Celsius. 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ തണുപ്പിച്ച് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഹീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഒരു റീജനറേറ്റീവ് കൂളിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു പ്രോസസ്സും കൂടിയുണ്ട്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഒരു 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ
തണുപ്പിച്ചെടുക്കും. What are the significance of pasteurization? The chief objective of milk pasteurization is to destroy the pathogenic bacteria. And secondly, it eliminates the destructive bacteria and enzyme that could cause the spoilage of the product. And third one, there is a need to ensure that the product can kept for a longer periods. So these are the three significance of pasteurization. One is to destroy the pathogenic bacteria. Second is to minimize the spoilage of milk, and third one is to kept for a longer periods.